Good morning students. இன்னைக்கு நம்ம 6th standard unit 2 force and motion இந்த லெசனோட book back exercises பார்க்கலாம். So this is from your 6th standard science term 1 book unit 2 force and motion. So force and motion is nothing but the force that acts on your object that leads to movement. So that is the force in motion. So we will see the book back exercises from choose the best answer section. The first one is unit of speed is meter per second. And which among the following is an oscillatory motion? So option C, to and fro movement of a vibrating string. The correct relation among the following is speed equal distance by time. Geeta travels with her father in a bike to her uncle's house, which is 40 km away from her home. She makes 40 minutes to reach there. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டரில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 40 நிமிஷத்தில் போகிறாங்க. ஸோ மினிட்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கனால ஷீ ட்ராவல்ஸ் அட் ஸ்பீட் ஆஃப் 1 கிலோமீட்டர் பர் மினிட் தான் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அது ஹவரில் வந்து கொடுக்கல. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 தான் இதில் வந்து கரெக்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 மட்டும்தான் கரெக்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 alone is correct. And the next one is fill in the blanks. A bike moving on a straight road in an example of ஒரு பைக் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரோடில் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ இது வந்து என்ன மோஷன் சொல்வீங்க நீங்கள்? லைனியர் மோஷன். So linear motion. Gravitational force is a dash force. Gravitational force னு சொன்னால் அது என்ன பண்ணுன்னா ஒன்னோட ஒன்று தொடாமல் இருக்கும். ஸோ நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். Non-contact force. Motion of a Potter's wheel in an example of Potter's wheel is a rotatory motion. So rotatory motion, R-O-T-A-T-O-R-Y, rotatory motion. And when an object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be what motion? ஸோ அதாவது என்னென்னா ஈக்குவலாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. அப்போ அதை வந்து என்ன பேருன்னு கேட்குறாங்க. அது ஒரு ஸ்பீடு இருக்குது, ஒரு டைம் இருக்குது, அது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போது இட்ஸ் ஏ ஸோ வென் an object covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be uniform motion. So U-N-I-F-O-R-M, uniform motion. So next, state true or false. If false, correct the statements. To and fro motion is called oscillatory motion. To and fro motion is called oscillatory motion is the correct answer statement. So it is a true statement. And vibratory motion and rotatory motions are periodic motions. It is a false statement because vibratory motion is example of periodic motion, whereas the rotatory motion is not a periodic motion. So the correct statement is vibratory motion and oscillatory motions are periodic motions. The third one, vehicles moving with varying speeds are said to be in uniform motion. It is also false statement because vehicles moving with varying speeds are said to be non-uniform motion. So non-uniform motion. So it is a false statement. Robots will replace the human in future. It is also false statements because robots will not replace the human in future. And next one is match the following. The first one is the boy slides in the slider. So அது வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா linear motion. So இந்த ஆப்ஷன் இதுதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர். And the top rotates. So the second one is rotatory motion. And the third one is the students play with the swing. So the swing is the to and fro motion. So it is known as what motion?
It is a oscillatory motion. So third one is oscillatory motion. And a stone which move along the circular path is a circular motion. Here the car moves on a road, it is a linear and rotatory motion. So next, given the below is the distance traveled by an elephant across this forest with uniform speed, complete the data of the table given below with the idea of uniform speed. ஸோ ஒரு எலிஃபண்ட் வந்து காட்டில் போயிட்டே இருக்குது, அப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் போயிட்டே இருக்குது. அப்போ வந்து இந்த டேபிளை ஃபில் பண்ண சொல்லாங்க. இந்த டேபிள் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா the distance வந்து 4 meter, time is 2 second. ஸோ நம்ம ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன? ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம், இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னா 4/2 gives 2. ஸோ இதில் வந்து 2 தான் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த 2வை டிஃப்ரென்ஸாக வச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா 8/4, 12/6, 16/8, 20/10 வரும். So the ratio between distance and time is always equal in the uniform motion. So here the 2 is the difference. So அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next one is complete the analogy. So kicking a ball, it's a contact force. Falling off leaf is a non-contact force. So non-contact force. And distance is meter. Speed வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம செகண்ட்ஸில் போடுவோம். Circulatory motion is spinning top. Oscillatory motion க்கு நம்ம swing. So playing in the swing is a, அதுவும் சொல்லலாம், அப்படி இல்லாட்டி பெண்டுலம்னு சொல்லலாம். ஸோ பெண்டுலம். ஸோ பெண்டுலம் வந்து எங்கே இருக்கும்னா கிளாக்கில் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்ப்ளீட் த வெப் சார்ட். Non-periodic, the motion is not in uniform interval. Oscillatory motion, movement of repeated after a fixed interval of time. Rotatory motion, movement about an axis or a fixed center. So next one is answer in word or two. The force which acts on the object without physical contact is non-contact force. A change in the position of an object with time is motion. The motion which repeats itself after a fixed interval of time is oscillatory motion. The motion of an object which covers the equal distances in equal intervals of time is uniform motion. A machine capable of being out of a complex series of actions automatically is artificial intelligence. So answer in brief, answer in detail and problems we will see in the next video. So next one is give examples. Linear motion. ஸோ ஃப்ரீ ஃபாலிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஒரு மரத்துலேருந்து விழக்கூடிய பழமாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு மரத்துலேருந்து விழக்கூடிய இலைகளாக இருக்கலாம். தே ஆர் ஃப்ரீ ஃபால் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அண்ட் கர்விலீனியர் மோஷன், த்ரோவிங் த பால்ஸ். நம்ம ஒரு கையிலேருந்து பாலை வந்து த்ரோ பண்ணோம்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகாமல் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா பெண்ட் ஆகிட்டு இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி கிரவுண்ட். ஸோ இதேமாரி த்ரோவிங் த ஏரோ, நம்ம ஒரு பேப்பரில் ஒரு ஏரோ செஞ்சு அதை த்ரோ பண்ணோம்னா அது வந்து லைனியர் மோஷன்ஸ் தான் போகும். செல்ஃப் ரொட்டேட்டரி மோஷன், ஸோ மோஷன் ஆஃப் எ வீல் இன் த கார்ட். ஸோ தானே சுற்றுறது என்னென்னா அது வந்து இந்த மாதிரி மாட்டு வண்டியில் இருக்கக்கூடிய வீல்ஸ்லாம் சுற்றும். சர்க்குலர் மோஷனாக அத்லெட் ரன்னிங் அரவுண்ட் த ட்ராக். ஸோ சர்க்குலராக மூவ் ஆகணும், அத்லெட்ஸ் வந்து ட்ராக்கில் மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்னால் இஃப் யூ ட்ரை தி ஸ்டோன் இன் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த rope and you have to hold the other end of the rope and make a circular motion. So that also example for circular motion, and there the stone is follows the circular motion. And oscillatory motion means to and fro movement of the object. ஸோ முன்னாடி பின்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போயிட்டு வந்து அது வந்து ஆசிலேட்டரி மோஷன். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எலிஃபண்ட்டோட ஏர் ஃப்ளாப்பிங், அதோட காதை வந்து அது முன்னாடி பின்னாடி அடிச்சுட்டே இருக்கும். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஸ்விங், நம்ம வந்து ஸ்விங்கில் விளையாடுறோம் இல்லைங்களா, அது ஊஞ்சல் ஆடுறதுன்னு சொல்லுவோம், அதுவும் வந்து ஆசிலேட்டரி மோஷன். அப்புறம் கிளாக்கில் இருக்க பெண்டுலம் ஆல்சோ ஆசிலேட்டரி மோஷன். இர்ரெகுலர் மோஷன் மீன்ஸ் ஃபுட்பால் பிளேயிங். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு மோஷன் வந்து ஒரே மாதிரி போகாது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வாக்கிங் ஆன் த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரீட். நம்ம ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரீட்டில் போகிறோம்னா நம்ம நேராக போயிட்டு இருப்போம், திடீர்னு ஒரு கடை வரும், அங்கே நிற்போம். அப்படி யாராவது எதிரில் வந்தாலும் வளைஞ்சி போகும், இப்படி திரும்பி போகும், இப்படி மாறி மாறி ஒரு ஜிக்ஸாக் பொசிஷனில் நம்ம போயிட்டே இருப்போம். ஸோ நம்மளுடைய the walking along the crowded street also the irregular motion. So that's all the today's video students. நான் இந்த யூனிட் 2 ஓட
கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி என்னோடய எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் உடனுடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறோம், இதுதான் என்னோடய எய்ம்னு சொல்லணும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த சதீஷ் சயின்ஸ் டீச்சர் இந்த சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.